नौजवान नस्ल की बेहतरी और सुनहरे मुस्तकबिल को संवारने के लिए तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बेहतरीन इक़दाम। तेलंगाना असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुक्का पार्लर्स पर पाबंदी की मंजूरी को खतियत दे दी है। तेलंगाना में हुक्का पार्लर्स पर मुकम्मल तौर पर लगाई जाएगी पाबंदी। तेलंगाना कानून साज असेंबली ने आज बतारीख 12 फरवरी बरोज़े पीर के रोज एक अहम फैसला लिया है, जिसका मकसद रियासत भर में हुक्का पार्लर्स पर पाबंदी आयद करना है। साल 2003 के मौजूदा सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत के एक्ट में तरमीम ने सूती वोट के जरिए मुत्तफ़िक़ा हिमायत हासिल की है, जो इस मसले को हल करने की उजलत पर कानून साजों के दरमियान मजबूत इत्तेफाक रायदही की निशानदेही करती है। वजीर कानून साजी उमर डी श्रीधर बाबू ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से पेश किए जाने वाले सिगरेट, तंबाकू मसनूआत, तिजारत, पैदावार, सप्लाई, तकसीम के इश्तिहारात, रेगुलेशन की पाबंदी, तेलंगाना तरमीमी बिल 2024 में हुक्का तंबाकू नोशी से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात का ऐलान करते हुए इन्होंने इस तरह का बेहतरीन इक़दाम लिया है। असेंबली में अपनी पेशकश में वजीर श्रीधर बाबू ने नौजवान नस्ल पर इनके मुज़िर असरात का हवाला देते हुए हुक्का पार्लर्स के खिलाफ कार्रवाई की सख्त जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने कॉलेज के तलबा में हुक्के की बढ़ती हुई लानत के खतरनाक रुझान पर रोशनी डाली और हुक्का तंबाकू नोशी से मुंसलिक सेहत के खतरात पर भी जोर दिया, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो रिवायती सिगरेट के इस्तेमाल से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और मुज़ीर है। कार्बन मोनोऑक्साइड, भारी दांतों और कार्सिनोजेंस पर मुश्तमिल हुक्का का धुआं न सिर्फ हुक्का पीने वालों बल्कि उसके आसपास बैठे लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा। मिनिस्टर लेजिस्लेटिव अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू मूव द मोशन। Adhyaksha, on behalf of Chief Minister, I beg to move to introduce the cigarettes and other tobacco products, prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution, Telangana Amendment Bill 2024. Speaker Sir, on behalf of Chief Minister, I beg to move that Sub-Rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Telangana Legislative Assembly may be suspended under Rule 358 of the said rules for the time being in application to the cigarette and other tobacco products, prohibition of advertisement and regulation of trade in commerce, production, supply and distribution, Telangana Amendment Bill 2024, listed in the agenda for today, the 12th February 2024, for its introduction, consideration and passing. Motion moved. The question is that Sub-Rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 of Rule of Produce and Conduct of Business in the Telangana Legislative Assembly may be suspended under Rule 358 of the said rules for the time being in its application to the cigarettes and other tobacco products, prohibition of advertisement and regularization of trade and commerce, production, supply and distribution, Telangana Amendment Bill 2024, listed in the agenda for today, the 12th February 2024, for its introduction, consideration and passing. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and Sub-Rule 4 of Rule 90 and Rules 97, 98 and seconded proviso to 99 are suspended for the time being in its application for the
aforesaid bills. I request the Minister for Legislative Affairs on behalf of the Chief Minister to introduce the cigarette and other tobacco products prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution, Telangana Amendment Bill 2024. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the cigarettes and other tobacco products, prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution, Telangana Amendment Bill 2024. The bill is introduced. I request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for taking into consideration of the cigarettes and other tobacco products, prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution, Telangana Amendment Bill 2024. Speaker, sir, I beg to move for taking into consideration of the cigarettes and other tobacco products, prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution, Telangana Amendment Bill 2024. I request Minister for Legislative Affairs to explain the aims and objects and silent features of the bill. Now, Adhyaksha, ఇది అందరికీ కూడా ఆమోదకరమైన బిల్ అని మా ఆలోచన. ఈరోజు మన తెలంగాణలో హుక్కా పార్లర్లపై నిషేధం అవసరమని ప్రభుత్వం వెనువెంటనే దానిపైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం చేయటం, క్యాబినెట్లో కూడా దాన్ని ఆమోదించి ఈరోజు సభ ముందట ఉంచుతా ఉన్నాం. అధ్యక్ష, ఈరోజు హుక్కా పార్లర్లపై నిషేధం ఎందుకు అవసరం అంటే యువత మరియు కాలేజు విద్యార్థుల్లో దీని పట్ల అనున్న మోజు వలన వీటి నిర్వాహకులు అట్టి పరిస్థితిని అవకాశంగా తీసుకోవడం వలన యువత ధూమపానానికి వ్యసనులయ్యే అవకాశం ఉంది. హుక్కా పొగ, సిగరెట్ పొగ కంటే మరింత హానికరం. ఇది పొగ తాగే వారికి కంటే ఎక్కువ అధిక స్థాయిలో విషపూరితమైన పదార్థాలకు గురి